So ಈಗ if a and b are positive constants, ಹೇಳಿದರೆ a and b are positive ಅಂದ್ರೆ positive value ಅಂತ. If a of x comma y is equal to b of y comma x, then find x is to y. So very simple question. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This was an Olympiad question. So multiply this. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ax minus ay is equal to dy minus bx. So x terms one ಕಡೆ ತಗೊಂಡು if I bring this here ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ so ax plus bx is equal to ay plus dy. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಮು x ಅಲ್ವಾ? bring it out, which is equal to y into a plus 1. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು x is to y ಅಂದರೆ x divided by y is equal to a by b divided by a by b. So implies x by y can be written as 1 is to 1. So x is to y ಏನಾಯಿತು 1 is to 1.